Yeah, what's up guys? Today tutatengeneza our custom checkbox. As you can see, nikiclick hapo kuna some smooth transitions, and yeah, so this is only HTML and CSS. I hope you'll enjoy. So I've created a HTML file. Okay, in meta gallery, this is because in ile file ya last video you can go and watch, but I should have renamed it as checkbox yani custom checkbox, but anyway hiyo imati. So I've created an HTML file hapa na nime connect na the CSS here. So I'm going to click save so that ni reset kila kitu, then we can start afresh. So let me save even here. Okay, so everything iko tuanze sasa. So first and foremost, I'm going to create our background div. I'm going to create a container, a div, so ita act kama background sasa. So hiyo background yetu nataka ni create ndio ni center kila kitu, so I'm going to put it as display flex and then justify content center, so that hiyo child element yenye nita create hapo ndani it will be at the center. So acha tuanze. So I'm going to create a background div, so dot background, and then I'm going to put one child here background. So your child nitaita, let's say container. Okay, so hii background, let me go to my CSS. Now we style our background. So hii star inamaanisha your universal selector. So hiyo you just do padding, unaweka padding 0, margin 0, and then box sizing border box, and then you can put the font family sans serif. Okay, so we can start with our background. So dot background, and then we say background, we change the background color. So nime save. Okay, so there are no changes because sija specify our width and height. So width I want 100%, our background to take 100% of the width, and then height I want it to take 100% of the viewport. So height, then 100 VH. So VH inamaanisha viewport height. Okay, so as you can see, that's our background. So after styling our background, then I'm going to display flex kwa sababu nataka the hiyo child element yenye nime create ikuwe centered in the ikuwe katikati. So display, I'll display it as flex, and then justify content center. Yeah, then align item center. So align items center. Align item center. Sasa so kwa sababu tuko na hii child element, hii container, this is the child element ya hii background. So hii container it will be centered, hiyo ndio itakuwa katikati. Sasa now we can style our container. So first and foremost, even before to style our container, what will our container have? Our container will have our elements. So I'm going to create another div. The elements yetu, I'm going to create a div called elements, elements, and then our elements itakuwa na a p tag. Hiyo p sasa ndo tutaandika hizo jina kama assignments and so assignments, and then after hiyo p we are going to put a label here. Our label itakuwa na sasa hiyo our input, hiyo input yetu ya checkbox. So input checkbox. Okay, so fine inakaa hivi. So sasa iko katikati. So we are going to style everything here. Then come back to our style. So I'm going to style our container in a hold our elements. Sasa so dot container. Then we're going to style our container. So I'm going to say width yake nipatie width kama 450 pixels. To give it kwanza a border, let me give it a border 1 pixel and 2 pixels, then solid, then white. So color code ya white ni hivyo FFF. Okay, wacha ika hivyo. Okay, so so far so good. And then I'm going to put some padding. So let me put a padding ya kama 20 pixels hivi.
Okay, so far so good. And then border radius. So border radius inapatia smooth round edges, so kama 10 pixels. Okay, so far so good, iko sawa. So it's time we style our contents. So nilikuwa nimecreate hapa another div ya elements. Sasa these elements ukiangalia hii div imehold hizi ndo children content yake. So when you're talking about this element, this is the parent in relation to hizi p na hii label na hii input into the parent, na hizi ndio children ni p na hii label. So when I display this element as flex and then nikijustify content niseme space between these children elements, they'll be placed at the first and at the start. Sasa so wacha to take into consideration this is our parent element, si ndio? So nikidisplay flex, acha tuende hapo dot elements, si ndio? And then niseme display flex. So justify content niseme space between hizo children elements zitakuwa placed at the first na the last kwa sababu ni mbili, si ndio? Space between. So as you can see assignments ina come hapa, this is one of the child elements na hii ni another child element. Sasa so I hope hapo understand. And then align items. Now hii align items, it aligns it vertically, inakuwa centered in vertical alignment. Sasa so vertically centered. Okay, so ndio assignments. Now we style our p, your paragraph to at least equal white. So p color we can say white. So hash f3. And then we can give it to increase font size. So font size we can say 24 pixels. Kitu kubwa kiasi. Yeah, so far so good. Okay, so far so good. Then now we can style our input. Sasa hii box tunataka to style hii box at least ikwe big kiasi. Sasa so we are going to use our label. We come here channel show, then tuenda hapo kwa label, then seme position relative, and then I give it a width of let's say 40 pixels, then a height of 40 pixels. Height of 40 pixel equals square, at least height of 40 pixel. Okay, so nikikama hapa kwa hiyo input sasa ndasema tu 100% juu sio label nisha specify hiyo width na height. So hapa kwa hiyo input sasa hii box yenyewe nitasema width 100% and height 100%. Okay, so far so good. Tunaona inachukua 100%, meaning inachukua 100 of these in hii label yenye tumespecify hii width na height. Nikichange hapa hii width ita affect hii input yake. Sasa so I hope hapo nime make sense. So ni width 100% na height 100%. Okay, so after that ndakama hapa hivi ni add a span element. So hii span, this is an inline element. Hii unaweza iweka ndio uedit kama unataka kuongeza other features instead of kuweka hii block level element kama div, unaweza tumia span, but wacha nitaitumia ndio utaona. So before even anything else I want to position this as absolute. So nitaiposition kama absolute, alafu ni save. Ndio nikiadd hiyo span yangu, now I can use opacity 0 ndio span ibaki hapo, but wacha nifanye ndio utaona. So sasa nikiweka hii opacity to be 0, hii itapotea. So na imepotea. So nataka ni create hiyo span ndio hiyo box ikue hiyo white ikue hapo hivi kando. Sasa so si nishaongeza hiyo span hapo chini. So wacha tu style hiyo span. So nimeka after label. So after label span, so I want the position to be absolute. And then width to be 100%, height to be 100%, and then border to be solid 1 pixel, white not 10, solid solid 1 pixel, white. So hash FFF
Inafaa ikuwe hivyo sasa. So tunaona hapa nimeka opacity 0, hiyo haionekani sahi but iko hapo nyuma. Unaona nikiweka opacity 1 itarudi. So unaona, but sasa replace hii box na hii span sasa. I hope na make sense. Na hiyo span, okay. So we can now continue. Okay, so now we are going to create a pseudo element. So pseudo inamaanisha kitu fake, ni kai exist. So hiyo pseudo yenye tunataka create ile sasa hiyo tick sasa. Hiyo tick yenye ilikuwa inapia hapa, mtu akiclick hiyo tick yapia. So we are going to create a pseudo element, we are going to give it color green, and yeah, first tuta create ka box hivi and then tuta rotate. So acha nifanye and then you shall see. So span, this span we are going to create, so utasema after we are going to create a pseudo element. So content hakuna, there is no content inside it, so utaweka hivyo, and then we are going to give it a width and a height, and then border color tuipatie green sasa. So width tuipatie kama 20 pixels, then height tuipatie kama 40 pixels, ndio. And then border tuipatie border ya green. So we're going to say border 1 solid kama 1 ama 2 pixels, green. Then we're going to say position absolute, tunataka istoke hapo position absolute. So far unaona hivi ndio inakaa. So acha niipatie ile green, ile light green. So una click tu hapa, then unaweza choose hizi RGBA values. Okay, so far hivyo ndio inakaa. Let me increase the border at least ikwe kama 6 pixels hivi. 6 pixels hiyo ni mingi, 5 pixels. Okay, so tumetengeneza aka box kingine hii yenye iko hapa hivi, unaona. So hii box ndio tutairotate sasa, and then tutoe hii side hapa na hapa juu, sasa ndio ikaeka tick sasa, unaona. So we are going to say border, kwanza tuiposition fiti. So bottom kama 2 pixels ama 3 pixels hivi, 3 pixels, 5 pixels. Okay, and then tuseme left, acha kwanza tuirotate kwanza, ama kwanza tutoe kwanza hii hapa juu. So border width, border width tutatoa ya juu, so tutasema 0. Tusitoe ya left na chini, so chini itabaki 5 pixels, 5 pixels, and then 5 pixels, and then ya chini ya huku, I mean the left one iko 0. So let me say, okay, so unaona sasa inakaa kitu kama hii ni L iko inverted, inakaa J hivi. So hii J tutairotate tu, sawa, ndio ikaika tick. So tutasema transform rotate, tuirotate ka 45 degrees, ndio. So sasa inakaa kama tick, sasa inakaa tick, and then tunaweza isukuma. So tulikuwa tumeka hapa bottom, then we can say left ama right, yenye tunataka left, tunaweza sema left kama 10 pixels, tuisongeshe nayo side ama 20 pixels. Yeah, hiyo imeenda sana. 15, tuseme kama 15 pixels, andika nini, 15 pixels. Yeah, so far hiyo iko sawa, 15 pixels. So that is our tick yenye tumecreate, ndio. Okay, so far ukiangalia, so na ukiclick hapa hakuna any effect. So tunataka kuweka ile effect ka, unakumbuka hapa tulisema opacity ni 0. So ile ya huko nyuma si tulitoa. So hapa tunataka hii input box ikiklikiwa, instead of ile default hii tick ndio inatokea. Acha niweke opacity 1 ndio uone the default. The default ilikuwa kitu kama hiyo. Na ukiclick hapo nyuma inakuanga hiyo checkbox ya blue. So tunataka the same effect, lakini sasa hii happen na hii tick, si default, kwa sababu hii default tulitoa. Acha tutoe hiyo default, nirudishe opacity 0, and then tuende hapa chini, si ndio? So we are going to say that input, so that input ikiwa checked, so semicolon ikiwa checked, what do we want? Tunataka hii style, so utatumia hii symbol
hii tunataka hii style yenye tumeweka hii ndio ikuwe appeared. So hiyo span alafu after so hiyo ndo tunataka iapia. So opacity tutaweka 1, ni opacity ni 1, si ndio? Then sasa juu iko hivyo, so na sasa hii bado hakuna change kwa sababu zote opacity yake ni 1. So pia hapa tutaweka opacity 0 ndo uone the effect. So hapa ni opacity 0, si ndio? So hapo ukiclick, as you can see, ina disappear. Ukiclick ina come kwa sababu hapa moja opacity ni 0. Then hapa when these inputs ikiwa checked, opacity ina turn to 1, si ndio? So ukitaka kwa hizo smooth transitions, utakam tu hapa useme transition alafu useme all, uipatie timeline kama 0.5 seconds. So ndio itakuwa na hiyo smooth effect. So kikama hapa hivi, as you can see, ina take 0.5 kukam na kuenda, the transition inakuwa smooth. So I hope you understand. If you have any questions, you can write it down on the comment section below. So ukitaka kuongeza other things, utakam tu hapa kwa hii div, these elements uta copy paste, control C, alafu uta add tu hizo content zenye unataka. So control S, as you can see, and then unaweza ipatia margin hapo chini. So acha tuipatie margin, hizi sky zimeshikana hivi, unaona? So kwa hizo elements zetu .elements unaweza ipatia margin 30 pixels top and bottom, 0 pixels left and right. So yeah, kituka hiyo ndo ikuwe na space juu 30 pixels, chini hivyo. So unaweza utakamtopa kwa HTML yako uchange age na assignments. You can put anything, smocha, nikikula smocha, I'll tick it there. Anyway, wewe bora umepata the content. Laundry. So yeah.